ஹாய் வியூவர்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிளியர் பண்ணணுன்னாலும் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. அதை வாங்கி கிளியர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, குரூப் 1 2015 பார்ட் 4 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை தான் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்டை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 151th question. If Noida is written as 39658, how will India be written? Option A 36568, option B 63568, option C 63569, option D 65368. 10 seconds எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Answer is option B 63568. 152 question. Read the following statements. 1. Either A and B are of the same age or A is older than B. 2. Either C and D are of the same age or D is older than C. 3. B is older than C. Which one of the conclusions can be drawn from the above statements? Option A is older than C. Option B, D is older than C. Option C, A is older than B. Option D, B and D are of the same age. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is A is older than C. 153, 154, 155 அந்த 3 கொஷின்ஸும் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 156th question. Arrange the following in order of increasing solubility in water. 1. NaHCO3. 2. KHCO3. 3. Mg to the bracket HCO3 base 2. 4. Ca to the bracket thrice HCO twice. Option A 4 smaller than 3 smaller than 2 smaller than 1. Option B 1 smaller than 2 smaller than 3 smaller than 4. Option C 2 smaller than 3 smaller than 1 smaller than 4. Option D 3 smaller than 1 smaller than 4 smaller than 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option B 1 smaller than 2 smaller than 3 smaller than 4. 157th question. Match the following. Actinide element atomic number. A plutonium. B curium. C fermium. D nobelium. Atomic number 1 102, 2 100, 3 96, 4 94. Option A 1 2 3 4. Option B 3 4 1 2. Option C 3 4 2 1. Option D 4 3 2 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option D 4 3 2 1. Plutonium 94, curium 96, fermium 100, nobelium 102. 158th question. Match the number of electrons transferred when 1 mole of KMnO4 is reduced to B. A 1 3 4 5. B Mn2O3, MnO2, MnO4 to the power 2 minus, Mn2 plus. Option A 1 minus MnO4
to the power 2 minus, comma 3 minus MnO2, comma 4 minus Mn2O3, comma 5 minus Mn2 plus. Option B 1 minus Mn2 plus, comma 3 minus Mn2O3, comma 4 minus MnO2, comma 5 minus MnO4 to the power 2 minus. Option C 1 minus MnO2, comma 3 minus MnO4 to the power 2 minus, comma 4 minus Mn2 plus, comma 5 minus Mn2O3. Option D 1 minus Mn2O3, comma 3 minus Mn2 plus, comma 4 minus MnO4 to the power 2 minus, comma 5 minus MnO2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option A 1 minus MnO4 to the power 2 minus, comma 3 minus MnO2, comma 4 minus Mn2O3, comma 5 minus Mn2 plus. 159th question. An example of commonly used herbicide is option A P, P dash dichloro diphenyl trichloroethane. Option B 2, 4 dichloro phenoxyacetic acid. Option B benzene hexachloride. Option D naphthalene. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option B 2, 4 dichlorophenoxyacetic acid. 160th question. Match the following. 1 thiamine, niacin, 3 riboflavin, 4 biotin, 5 cyanobalamin. 2 A Psilocybe, B Polynutris, C nicotinamide, D antipernic, E coenzyme R. 3 1 pellagra, 2 glostis, 3 beriberi, 4 hyperesthesia, 5 pernicious anemia. Answer is thiamine, polynutris, beriberi, niacin, nicotinamide, pellagra, riboflavin, Psilocybe, glostis, biotin, coenzyme R, hyperesthesia, cyanocobalamin, antipernic, pernicious anemia. 161th question. The Indian Constitution describes legislative relations between Union and states in article from option A Article 245 to 255, option B Article 256 to 263, Article C option C Article 264 to 267, option D Article 268 to 276. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option A Article 245 to 255. 162 question. Which of the following is or incorrectly matched? Select your answer using the codes given below. 1 Credit creation, Reserve Bank of India. 2 Commercial bank, accepting deposits. 3 Reserve Bank of India, control of credit. 4 Quantitative control, scheduled banks. Option A 1 only, option B 1 and 2, option C 2 and 4, option D 1 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option A 1 only. 1 Credit creation, Reserve Bank of India. 163rd question. The phase of rapid growth of population in India falls. Option A between 1891 to 1921. Option B between 1921 to 1951.
Option C, between 1951 to 1981. Option D, between 1981 to 2001. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option C, between 1951 to 1981. 164th question. In which of the following states of India inland water transport is not important? Option A, Kerala. Option B, West Bengal. Option C, Bihar. Option D, Gujarat. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option D, Gujarat. 165th question. Which kind of power accounts for the largest share of power generation in India? Option A, hydroelectricity. Option B, thermal. Option C, nuclear. Option D, solar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B, thermal. 166th question. What is India's rank in the global production of milk in 2010 to 2011? Option A, first. Option B, second. Option C, third. Option D, fourth. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A, first. 167th question. Industry which is reserved for public sector in new economic policy. Option A, atomic energy. Option B, cotton industry. Option C, sugar industry. Option D, tea industry. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A, atomic energy. 168th question. Arrange the following sectors in India descending order according to the commercial energy consumption. 1. Household sector. 2. Agriculture. 3. Industries. 4. Transport. Option A, 4312. Option B, 3412. Option C, 3421. Option D, 4132. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B, 3412. Industries, transport, household sector, agriculture. 169th question. Indradhanush, introduced by the central government in August 2015, aims at option A, establishing a separate ombudsman for private sector banks. Option B, reviving or revamping public sector banks. Option C, reviving non-banking financial institutions. Option D, introducing new banks in rural India. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B, reviving or revamping public sector banks. 170th question. Which country was affected by Typhoon Goni? Option A, Philippines. Option B, Japan. Option C, Sri Lanka. Option D, Canada. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A, Philippines. 171th question. Match list 1 with list 2 and select the correct options given below. List 1. A, Abdul Kalam Award. B, Kalpana Chawla Award. C, Best Doctor Award. D, Best Social Worker Award. List 2. 1. G, Jyotimani. 2. S, Sambat Kumar. 3. P, Chimmachandran. 4. N, Valarmadi. Option A, 4213. Option B,
4321, option C 4123, option D 4231. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option C 4123. Abdul Kalam Award, N. Valarmadi. Kalpana Chawla Award, D. Jodhimani. Best Doctor Award, S. Sampath Kumar. Best Social Worker Award, P. Chimachandran. 172 question. Identify the correct statement from the following. A. Tiruchirappalli has been declared as the second cleanest city by Swachh Bharat in 2015. Option B. Tiruchirappalli has been declared as the second cleanest city by UNESCO in 2015. Option C. Goa has been declared as the second cleanest city by Swachh Bharat in 2015. Option D. Mysore has been declared as the first cleanest city by United Nations Organization in 2015. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option A. Tiruchirappalli has been declared as the second cleanest city by Swachh Bharat in 2015. 173rd question. Nobel Prize for Medicine in 2015 was awarded to 1. 2. UU 2. Satoshi Omura. 3. William Campbell. 4. Arun Bahal. Option A 1 only, option B 1, 3, 4, option C 2 and 3 only, option D 1, 2 and 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option D 1, 2 and 3. 1. 2. UU 2. Satoshi Omura. 3. William Campbell. 174th question. Which country has come forward to help clean India's river Ganga? Option A. Iran. Option B. Israel. Option C. Ireland. Option D. Italy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option B. Israel. 175th question. World Car Free Day is observed on option A. September 12, option B. September 22, option C. October 22, option D. October 18. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option B. September 22. 176th question. Which court ruled that U.S. Data Transfer Pact is invalid? Option A. American Court, New York. Option B. British Court, London. Option C. European Court, Luxembourg. Option D. International Court, New York. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C. European Court, Luxembourg. 177th question. The leader of the Congress party in the Lok Sabha as on September 2015. Option A. Mallikarjuna Kharge. Option B. Sonia Gandhi. Option C. Ghulam Nabi Azad. Option D. Rahul Gandhi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A. Mallikarjuna Kharge. 178th question. Which state government in India has started the Ladli Beti scheme for the girl child? Option A. Madhya Pradesh. Option B. Uttarakhand. Option C. Jharkhand. Option D. Jammu and Kashmir. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள்.
The answer is option D, Jammu and Kashmir. 179th question. Consider the following statements about Suraksha house. 1. The hose is made of rubber and is green colored. 2. The outer layer of the hose is fire resistant. 3. The middle layer of the hose is made of brass coated high carbon steel wire mesh. Which of the above statement is or correct? Option A 1, 2, 3 are correct. Option B only 2 and 3 are correct. Option C only 1 and 3 are correct. Option D only 3 is correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B. Only 2 and 3 are correct. 2. The outer layer of the hose is fire resistant. 3. The middle layer of the hose is made of brass coated high carbon steel wire mesh. 180th question. The Union Urban Development Ministry has selected 98 towns, cities from all over the country to graduate into smart cities in 5 years. Select the town cities not included in the list from the following. Option A, Coimbatore. Option B, Dindukal. Option C, Chithambaram. Option D, Erode. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C, Chithambaram. 181th question. The country that has become the first defaulter among developed nations on debt of International Monetary Fund IMF on 30th June 2015. Option A, China. Option B, Italy. Option C, Greece. Option D, Germany. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C, Greece. 182 question. The last movie for which late M.S. Vishwanathan composed music is. Option A, Engirundho Vandan. Option B, Suvadugal. Option C, Devadas. Option D, Ninethale Inikum. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, Suvadugal. 183rd question. Who was awarded the Stockholm Water Prize for the year 2015? Option A, Amalend Krishna. Option B, Rajendra Singh. Option C, Man Singh Rawat. Option D, Modaduhu Vijay Gupta. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B, Rajendra Singh. 184th question. Google's alphabet website is alpgoogle.com. Option B, googlealphabet.com. Option C, abc.com. Option D, abc.xyz. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, abc.xyz. 185 question. Dash organization slapped fine to the companies for not appointing women directors. Option A, BSc. Option B, BSI. Option C, SBI. Option D, BCCI. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A, BSE. 186th question. Tu Yu of China has been awarded the Nobel Prize in Medicine for developing a new drug called. Option A, Ivermectin. Option B, artemisinin. Option C, Ivermectin. Option D, paracetin. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க.
The answer is option B, artemisinin. 187th question. Article 25 of the Constitution of India guarantees option A, right to religion, option B, right to property, option C, right to life, option D, right to equality. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, right to religion. 188th question. Which one of the following is not a formally prescribed device available to the member of parliament? Option A, question hour, option B, 0 hour, option C, half an hour discussion, option D, short duration discussion. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, 0 hour. 189th question. The National Commission to review the working of the Constitution was set up in the year option A, 2001, option B, 2004, option C, 2003, option D, 2002. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, 2002. 190th question. Match the list. A, 4th schedule, B, 7th schedule, C, 11th schedule, D, 8th schedule. 1. Division of powers. 2. Seats allotted in the Council of States. 3. Languages. 4. 73rd Amendment. Option A, 1, 2, 3, 4. Option B, 2, 1, 4, 3. Option C, 2, 1, 3, 4. Option D, 1, 2, 4, 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, 2143. 4th schedule, seats allotted in the Council of States. 7th schedule, division of powers. 11th schedule, 73rd Amendment. 8th schedule, languages. 191th question. Which one of the following amendment was called a revision of the Constitution and it introduced changes in permeable as many as 53 article and 7th schedule? Option A, 40th Amendment. Option B, 42nd Amendment. Option C, 41st Amendment. Option D, 43rd Amendment. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B, 42nd Amendment. 192 question. Which one of the following statement with regard to the enactment of the Act of 1935 is wrong? Option A, Turco-Italian War happened. Option B, Rowlatt Act and Jallianwala Bagh tragedy occurred. Option C, Round Table Conference held. Option D, Lord Curzon partitioned Bengal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, Lord Curzon partitioned Bengal. 193rd question. Which of the following recommendations are made by the Administrative Reforms Commission to improve relations between the political and permanent executive? 1. Minister should try to develop a climate of fearlessness and fair play among senior officers. 2. Minister should not intervene in day-to-day administration except in case of service maladministration. 3. The official relationship of secretary to minister should be one of the confidence of that of minister to secretary, one of loyalty. 4. Prime Minister should take special interest to arrest growing of unhealthy personal affiliations. 5. All major decisions should be briefly reduced to writings. Option A, 1, 2, 4 and 5. Option B,
1, 2, 3 and 5. Option C 2, 3 and 4. Option D 1, 2 and 5. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A 1, 2, 4 and 5. 1. The minister should try to develop a climate of fearlessness and fair play among senior officers. 2. Minister should not intervene in day-to-day administration except in case of service maladministration. 4. Prime Minister should take special interest to arrest or growing of unhealthy personal affiliations. 5. All major decisions should be briefly reduced to writings. 194 question. Which is or correct relating to the tribunals? 1. Part 10(5) of the Indian Constitution deals with the tribunals. 2. Article 323A deals with administrative tribunals and Article 323B deals with the tribunals for other matters. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B 2 only. Article 323A deals with administrative tribunals and Article 323B deals with the tribunals for other matters. 195 question. Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the states? 1. Election of the president. 2. Representation of states in parliament. 3. Any of the list in the 7th schedule. 4. Abolition of the legislative council of a state. Choose the correct answer from the codes given below. Codes. Option A 1, 2 and 3. Option B 1, 2 and 4. Option C 1, 3 and 4. Option D 2, 3 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A 1, 2 and 3. 1. Election of the president. 2. Representation of the states in parliament. 3. Any of the list in the 7th schedule. 196th question. The cession of a state from the Indian Union has been barred by the option A 16th Amendment, option B 22nd Amendment, option C 29th Amendment, option D 35th Amendment. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A 16th Amendment. 197th question. Consider the following statements. The Comptroller and Auditor General of India is responsible for the audit of the accounts of 1. The Union Government. 2. State governments. 3. The Government of Union Territories. 4. The urban and rural local bodies. Which of these statements are correct? Option A 1, 2, 3. Option B 2, 3, 4. Option C 1, 3, 4. Option D 1, 2, 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A 1, 2, 3. 1. The Union Government. 2. State governments. 3. The governments of Union Territories. 198th question. What is the peculiar nature of the Indian Federation? Option A. Equal distribution of powers between the center and state. Option B. Strong center. Option C. Strong states. Option D. Strong local bodies. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B. Strong center. 199th question. In which one of the case passport is considered as part of personal liberty? Option A. A.K. Gopalan 1950. Option B. Indian Express newspapers 1985. Option C. Armugam 1953. Option D. Menaka Gandhi 1978. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க.
The answer is option D. Maneka Gandhi, 1978. 200th question. Which of the schedules deals with division of powers between states and union? Option A, 4th. Option B, 6th. Option C, 7th. Option D, 9th. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, 7th. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோக்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.